What is the French verb for to disperse? A. Disperser. B. Dissimuler. C. Dissiper. Et la bonne réponse est A. Disperser. What is the French verb for to lead? A. Différencier. B. Discuter. C. Diriger. Et la bonne réponse est C. Diriger. What is the French verb for to upset, distress, disturb? A. Bouger. B. Bouleverser. C. Bosser. Et la bonne réponse est B. Bouleverser. What is the French verb for to hinder? A. Entrer. B. Enterrer. C. Entraver. Et la bonne réponse est C. Entraver. What is the French verb for to change? A. Changer. B. Chasser. C. Chiffrer. Et la bonne réponse est A. Changer. What is the French verb for to characterize? A. Caractériser. B. Caricaturer. C. Calculer. Et la bonne réponse est A. Caractériser. What is the French verb for to sacrifice oneself? A. Différencier. B. Se dévouer. C. Diminuer. Et la bonne réponse est B. Se dévouer. What is the French verb for to work, bash on? A. Border. B. Bosser. C. Bousculer. Et la bonne réponse est B. Bosser. What is the French verb for to broadcast? A. Dicter. B. Diffuser. C. Dévoiler. Et la bonne réponse est B. Diffuser. What is the French verb for to bomb? A. Border. B. Bonbonner. C. Bombarder. Et la bonne réponse est C. Bombarder.